Bonjour! ඔයගොල්ලන්ව අලුත්ම French Learning YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to SL French Academy. Bienvenue à SL Academy Française. ඔයා French ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් French language එක මුල ඉඳලම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි මේ channel එකෙන් French lessons, video clips, ඒ වගේම tutorial ගෙනත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද අපි අපේ පළවෙනි පාඩම පටන් ගමු. ඒ තමයි French alphabet එක. French alphabet එකත් English alphabet එක වගේමයි. අපි බලමු කොහොමද මේ French letters pronounce කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මුලින් මේ letters pronounce කරන්න හැටි කියනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳින් අහගෙන ඉන්න. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පස්සේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. A B B C D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. එහෙනම් අපි අලුත් ලෙසන් එකකින් හම්බෙමු. මතක හිටව අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්.